Okay. Okay, we are live. Yeah. Kubayo stream etutwala mu gundi ndala. Simanyi lwaki ekozesa link ndala. We are live, guys. Sorry for that. But the stream is trying to dodge us. Tetujja kukkiriza kyekola. Morning, guys. Sorry for the delay. Wabaddewo some technical problem tugezaako okukyerectifyinga, however tetumanyi lwaki redirectinga ku wrong stream. However, we shall try to rectify the stream tukozese good link, but let us use this link for now because the link we have been trying to use eganye okukozesa ate tuleetera link ndala. So sorry for the delay, sorry for the technical kyonna kyekiri ekize. So morning, share the stream, like, subscribe. Tutandike Monday omwezi ogwokutaano. Bingi ebihappenings ku weekend. Nkulisayo everyone from there. Today is a Monday, so let us begin with our chart analysis. Tugenda kuba tunuulira one of the most powerful candlestick patterns. Ngeri ki gye tuyinza ozikozesaamu kuba tuze tulaba candlesticks, tuze tulaba chart patterns mu mpolampola. So twagala okulaba nga tugezaako okubaako kye tweyigiriza as time goes on, tulabe nga tukikwasaganya. So like the stream, keeping tovaako malako stream, because at least within the next few minutes there is something big and better coming. Morning everyone, tandabe mu chat if you can hear us properly and very well, typing a yes. Yes, we are live and clear. Okay, Adamzo, you can join in. Okay, you can share the link. You can share the link to others, like the stream. So tugenda kubatandika our stream today. Tulabe abaddewo bw'oba tewalabye our chart analysis week review and preview, genda ku YouTube ojja laba biki bye twatunuulidde week eno bw'eyinza okuba ne previous week. Video eyo eyitibwa ngezeko wano ginoonya tulabe video eyo engeri kyoyinza okulaba mu gundi naye nga we In bear markets, which cryptocurrencies? Okay, let me first get the best right video. By the way, Okay. Kwetuli. Thanks for supporting the channel. We are growing very fast. Yeah, it is the best channel. Kwekuumira wamu ne ba traders abenja kubanga bingi ebijja. Subscribe. Okay. Yesebu. Mukulu amalabuza ku bantu obadde olina kyoteesa. Abantu balamusizza ffenna abaliko. Mwebale nnyo, mwebale ddala kubeerako. Just obadde video ebadde yeekuttemu nga ndowooza ogenze.
Okay. So, it's okay. Bw'oba tewabaddeko ku weekend, gezaako kulaba video eno ejja kukubuulira kiki kye tutunuulidde bagiyita IC and Smart Money Concept for Weekly Review. It was a very massive video. In fact, ne ku weekend neera waliwo another nice video, at least for you. There are so many educative videos here zoyinza okuba nga ogoberera. So, tugenda kuba tunuulira candlesticks. Wabaddewo video ng'eno egezaako kubuulira how to read candlesticks n'ebirala. So, tugenda kuba tunuulira if we can get an entry today oba kiki kye tuyinza okusuubira mu week bwe tunaaba tweyongerayo mpola mpola. So tugenda kutandika nawa market chart analysis tulabe nga tutandika. So like the stream gyekuumire kubanga ebijja bingi. Okay, bwe tugendako mu daily tulabe this is GJ, pound yen abamu gye tuyita GJ, abalala Great British Pound, then ne Japanese yen. Let me put in the watermark so that people can properly. Bw'oba tuwulira typinga mu chat, bw'oba totuwulira bulungi neera typinga tu mu chat, so tusobole okuba nga tucommunicatingira wamu, tutambulira wamu. Let me remove everything. Generally, I'm a scalper. Mba njagala nzije mu week nonye, on the day nonye trade kije nyinza okufuna okukola sente olunaku lwa leero. So, nja kutunuulira zones zino eno on an intraday level ndabe kiki kye tuyinza okujjamu. So, okusookera ddala tulaba nti tubadde ne support level eno gye tutana breakinga for several days, for several weeks now. Twa breakinga ne tufuna support, we went up, made another higher than this one, then ne tukomawo ku original leg eno etwajja. Essaawa zino we are making oyinza ogiyita head and shoulder. However, if we don't break here, ebeera third touch, which is a triple bottom, whereby we can come ne to retestinga this order block, either okubreakinga resistance eno okweyongerayo oba okujja okubreakinga this. Sales ennungi zandibadde below and to breakinga eno level. This is the strongest level here. So twandiyagadde nnyo tusooke to breaking below here. Naye if you get a trade, kubanga eno range eyinza okuba nga ewerawo ko pips eziwera. Let me see. About 80 pips. So if you get an entry here for a retest on this support level, then you can take it kubanga range ewerawo. Osuubira okufuna a maximum of 80 pips. For me, I would look for 30 to 50 pips bwemba noonyeza entry nungi. So, eyo ye entry network etukwatakwatamu, network egira netukwatamu, naye tubeereko subscribing, liking the channel, naye nga network egira netukwatamu. Olwaleero simanyi network mbibi bimu, naye tujja kigumira Uganda yaffe. Bw'oba nga kwoli ng'olaba the previous support. Yeah. Kale. Subscribing a channel, bw'oba nga tonnaba ku subscribinga, liking a channel bw'oba tonna likinga, naye network tugira ne tubuukako ne tugenda naye munaatusonyiwa Uganda bw'etyo.
It's okay, tujja kikwasaganya mpola. So tugambye, let me get the notations. Tujja kukwasaganya mpola, tetulina kyakukola ye wano we waffe. Tetujja gamba nti ate tunaagira kikati sabe busabye byonna bijje zizo zilaika zijja. By the way, Laika is an international mobile service manya provider. Nagira eri mu Bungereza eri luddawa naye mu Uganda tenakwata bulungi. So we are saying we are making lower highs. So ekisigadde kukola lower lows for a continuation. Kineno kye tuyinza osuubira nti if we are making a high here, then netujja netulema okubreakinga up okweyongerayo kola higher low, higher high, kitegeeza kye tusigadde kukkirira ku breakinga this low okola lower low. Ekyo kyokka ye structure gye ntunuulira aneeno. Bujja n'ogyongera ogigaziyamuko olaba nti we have bearish momentum, we have several rejections up here. Kati tusigalidde ku breakinga eno support gye twakaforminga minor support okujja retestinga ano sinakindi okukola a more broad low which is lower than this. So katulabe kiki kye tuyinza okubanga tutunuulira kuba bw'olaba sell momentum, this volume is higher than almost yaengulfinze zineno candles. Tubadde tutunuulira fundamentals ezi affecting akatale kye tutagenda kubeera nga tutunuulira nnyo leero, naye however with fundamentals ezibaddewo nti tubadde tulaba nga pound yen egezaako okufuna some momentum okuviira ddala ku dollar. So naye generally the pound the yen is weak, and bwe babanga pound ba increasing the interest rates, simanyi twandibadde tulaba more push upwards, however tetunafuna more buyers. Simanyi oba sellers they are accumulating to push higher over they are trying to manipulate the market in any way. So chetutaina kuwerabira the fundamentals is playing in favor of pound instead of Japanese yen. The Japanese yen is very weak, however tuyinza okubanga tulaba we have a minor imbalance here, this minor imbalance, meaning tuyinza okujja ne tutappinga muneno for a continuation oba kweno level for a continuation down. Ekyo kye tuyinza okutunuulira because we are making lower highs, kye tusigadde ku breaking this support level which was a big support level, it is a strong support level, 4 touch, almost 3 touches or 3 touches, then kye tusuubira ku breaking below. Essaawa zineeno gijjetana toward direction. Week mpya bw'otunuulira last week nga bwe twagamba nera before the week ku Monday nga tutandika twagamba nti tuli likely okulaba nga weekly a bridging kola week kye tuyita week fill. This is what we call a week fill. So it is like bolaba momentum ono, this sell volume, then netujja netufuna this in a small time frame ebeeranga retest okola continuation. So we are still bearish in that sense, however it's like we are retesting these lows zetulabye ku daily time frame. So if we are retesting those lows, kyetusigalidde okulaba nti maybe we have to break this resistance oba support eri ku weekly. So eno ye main level gye tuliko essaawa zineeno. Bw'oba okola sales wandyetaaze kulaba confirmation ennungi olwa rejections zineeno ze tuliko, range egenda ekendeerera ddala eya sales.
range egenda ekendeerera ddala kitegeeza tugenda tutuuka mu demand zone. So good sales zandibadde below here oba higher than this mweno order block mu that week, so that we can continue down. Kitegeeza nti ne bwe tu rejecting ano nga you've got a sell here yandibadde ekola ki ekuwa naye kineeno kiyinza okutwala a few days or a few weeks okukola okumatualinga. So leero tugenda kutunuulira kiki kye tuyinza ofuna mu katale nga tetulinze kuddamu ku retestinga these highs okweyongera wansi. So twagala tulabe can we continue down at least to these levels tuyinza ofunawo entry. Katulabe that. Okay, when I go to the 4H ngezaako okudda ku top kino kye tuyita top down analysis egezaako okubuulira nti bwe mba ntunudde ku higher time frame, bwe mba nfunye entry ku higher time frame it is better. Naye bwe mba sifunye gundi ku higher time frame, can I go to the smaller time frame and I get an entry? Tulaba tufuna support level kweno area. We are getting support here with more rejection weeks here. These are rejection. Now this is a demand zone. Kati chetulinze kufuna confirmation. However, I would encourage either to get a candle na dala 4H candle. Simanyi if we can get a 4H candle again to closing below this level, like tugambe never neno wait. It will be a good sell if we close below here. You can scale into a smaller time frame. No lava, can we get this? However, if we reject netandiko breaking these resistance levels, nandisubidde okujja oku breaking out here at least okweyongera waggulu olwaki. We have a little bit of the imbalance here mu chart nga bwe tulabye ku daily. Then we have this order block gye tuyinza okuba nga tureactingiramu, then okweyongera wansi oba okweyongera waggulu bw'ogattako clean traffic here. So nandisuubidde nti tuyinza okufuna momentum of buys zigenda kubeera nzibuzibu muko. So akatale essaawa zineeno toyinza kumanya wa we kayinza kgenda olw'okuba kali undecisive. Ate engeri gyeri Monday tubadde ne high impact news last week, so oyinza okwesanga ng'ofunye fake outs oba a good breakout. However, this is what I've been seeing ku smaller time frame. Nti after reacting on this support level, then we try to break this structure showing buyers momentum. Then netukomawo okola mitigation mweno area where this move started from. So anytime tuyinza okulaba reaction to the upside okretestinga tugambye these lows, these highs, sinakindi okujjako waneeno. Naye however tuyina okufuna confirmation eyo. You cannot just put in a buy. And sales zandibadde nungi nnyo bwe tukkirira wano wansi. Naye singa ofuna an entry ekulaga nti we can get more to this level to continue up, then you can get a sell here. Kyengezaako kugamba nti beera optimistic, like be dynamic. Totunuulira side yemu, tunuulira how can I take a buy, how can I take a sell. Sales bwe zimachualinga ojja kuba tomarinze bias. If you're looking at one side, how do I take a buy to go up here or up there? Kitegeeza sales ne bwe zinajja ojja kuba onoonya buy.
akatale kayinza okuselinga n'okolamu sente, akatale kayinza obuyinga n'okola sente. That is the good of of trading forex. Nti anyway you can make money. So let us go to the 2H tulabe ki ekiriwo. Bwoba oli mu chat, you can like the stream, you can subscribe. Okay, yeah, look through. Thanks for persistence. Thanks, madam. Okay, madamu. Okay. You're spamming the chat. Okay, guys, you can type yes if you're in the chat. Bobo linafe gezako typing yes, type in something. Tuleme kubeera te very down. Okay, so this is what I'm seeing on the 2H. Buys teziri clear nyo until maybe we break above here. Naye if you get a good confirmation until we break here, this is the nasty range. So nandigambye nti twandibadde to breaking above here for better buys. However, you can take this risk to take a buy here nga osubira nti wetukira aneeno tuyinza okuba naye. If you don't want to be a cowboy, kubanga you can get fake outs waneno, we are forming a minor support, resistance level here. Kati bobala ka range yako katono waliwo waneno resistance bobala. We have been rejecting here several times. We faked out ne tukomawo ne tu flashinga down. Kati nera tumanya chinza ku happeninga waneno. So bobo taking a buys mweno range kitegeza you're trying to be a cowboy, nera taking with a limited over with a small lot size over with limited risk. To riskinga chinene mweno gundi. So confirmations ziwaneno zonna ziganye okuvaayo. Nandi tunulide sales if we get a good close below here. Singa nfuna kande closing below here. For simplicity, something like this. Then I'll look for a sell below here. Targeting at least these lows. Then no kujo pre-testing waneno wansi. So kachineno chenandi agade okulaba if I'm to take sales. For buys, really confirmation yechaganye wano wansi. Nandi agado taking buys below, either above here if I get a candle close above here. Naye if we come back and retest this low, netufuna confirmation, maybe I can take a buy above here. Below here to continue up. Singa nfuna kande ndaganti we are getting momentum muba buyers. Nga tumazo retesting ano, then I'll take a buy. Naye mweno region ndaba nga teri proper for a buy on GJ. So ngenda kulinda for buys above here. For sales below here. Checho nze chengendo okubanga ninda mukatale. Here osobola taking a buys naye chensubira nti eyinza okuba short lived. You can get fake outs, you can eat it. Chemanyi kubanga bwe tubeera n'akatale aka consolidating ano, ebiseera ebimu weesanga nga chat kyekoze eze neeyitawo buyisi, something like that. So tuyinza ofuna a push up naye eyinza okubeera ey'obulumi. You're just anticipating a sell. Kyenjagala okubuuza, awo expecting the buys waggulu awo okubyeyo ogunde. Awo oyagala breaking ire or taking a buys. Ki ekikugumya okutaking a buys kubanga ndaba ne wankubadde nga that last candle oyagala okwambukira eraganga awali traffic naye nze ndabanga awaliwo like area of concerns 3 number. In that area we can reverse and make a sell.
lwaki oba otakinga buys kiki ekikugumya? We are breaking structure. Chechingumya if we are breaking kubanga we have nga wetugambye tuze netu retesting eno area okusookera ddala. This is where I get confirmations from for buys. Nti tubadde we are making lower lows and lower highs mu structure. This structure bw'ojjango olaba we are making lower lows and lower highs nga tukkirira bwetu. However, gundi zino V-shape mu chart ebiseera ebisinga tukomawo ne retestinga we twajja eno move. This move we twaze twa breaking the structure bamu kye bayita break of market structure biki. So then netandika okukkirira mpola ndowooza olaba anene engeri gye tukkiriramu. We didn't break this high, no. Netukomawo netujja wanene we twajje this move oba eno lego yatandikidde. Kyensuubira bw'olaba aneno we are having liquidity setting up here. However, kyova olaba nti ngamba if I can get a sell okuretestinga this low, kitegeeza nti tuba tujjewo ono liquidity equal lows kyebayita sell side liquidity, then okujja okuretestinga oba okutuuka mweno to our order block as all this. Egala nnyo okukozesa ebintu ebiri simple omuntu yamanya neera nga bijja ku playing out the same way nga bw'oyinza obyagala mu biri complex. This is the order block we are looking at. Results ogenda funa ze zimu. Ogenda funa results ze zimu ng'okozeseza the same thing. So, if we are to go down, kitegeeza tuyinza retesting eno low, eno order block for a continuation up. Something like this. If we are to come back. Kati ngambye nja kukozesa this chance, if we break below here, to take some partials here, kuba simanyi kiki kigenda kwa peninga. Kuba tuyinza okujja ne tuddayo waggulu ne tukomawo wansi. Ekyo kisobola okwa peninga. Kati if we get a breakout here, ngenda kuba taking partials for sales. Sigenda kuleka sales zineno zigende bugenzi unless nga sifunye good entry. Rachi. Bobala this structure, that area about 70 pips. 70 pips is impiteko nga nsobola n'okufuna 30 pips. 40 pips, 50 pips. So, sigenda tunuulira unless nga sifunye good entry. But if I get a better entry here, mugundi sales zineno, I'll take these sales to these lows. Nga ntunuulira nti I anticipate tukomawo ku rejectinga mweno. However, singa ebeegaanya okujjaawo, waliwo other opportunities eziri mu katale ezindaga nti we are likely to come eyo kanjemu. Bwe tuba tetusoose kukkirira wansi option kyendala eri mugundi nti waliwo clean traffic, tuyina imbalance ze tulabye this imbalance gyoyinza okugamba we have here in the market structure. We have this imbalance, we have this order block, we have clean candle, clean traffic here. Ayinza otuleetera okubanga tugenda kujja either to reacting mu zino levels. However, this is eno sisuubira nti tugenda ku reactingirawo mangu unless mweno region, this region, the full region here.
with this order block bolaba this sell volume tuyinza okujja ne tuuka mu eno area net selling. Kati before I look for a sell here ngenda kuba noonya buy okutuuka mu eno area. Sigenda leka buys ezo zimpiteko buyisi olw'okuba noonya sells here. Lwaki bw'obala gundi eri awo neera it is the same thing. If I get an entry maybe above these weeks tuyinza okuba waneeno waliwo about 50 pips. Waneeno bwe mba ntekinze partials ziri about 20 pips, 25. 50 pips then 100 pips. Kati nzirekerwa kuba mbadde njagala kubayingira waneeno mweno order block oba should I take a buy here and yeko zineeno mpola mpola ninde ate tu reversing. That is what we call scalping. Tetunatuuka area of interest zombi tetunazituukamu. If I'm to take a good sell ngambye twandyagadde twambuke waneeno waggulu. Think kino ekintu byangu nnyo bw'oba tobikalubiriza kunoonya bingi. Eno yonna eno sell zone andigambye eno yonna area. If you scale in noonya nyinza kugamba wano, nyinza okugamba waneeno, sina kintu tuyinza okudda waggulu ne rejecting ne tweddamu ne retesting aneeno. However, tuyinza okujja eno gye ngenda okusooka okufocusingako here. If I'm focusing on that zone, the supply zone, let me change the color. So ngenda mpola nnyo so that people can understand. Okay, supply. Kendeze kugundi. Okay. So, kineno kyentunuulidde nti we can come ne rejecting oba ne reacting ira waneeno. Naye nga our target kujja kukomawo kujjawo this liquidity okuretestinga this low. Either to breaking wansi tugambye this is higher time frame resistance oba support level on the daily, weekly. So then okweyongera waggulu. If we are to reject here for double bottom. Bwe tuba tetukoze ekyo kitegeeza tuli likely okujja ano twambuke waneeno. Either oba tujje tukomewo tweyongereyo waggulu olwa fundamentals ezinaabaawo bye bino ebibiri byentunuulidde. Trade 1 oba strategy 1 oba ki then net 2. Kati kiriwo ekigenda okusooka okukola ki? Kiriwo ekigenda osooka okuforming out oba okuvaayo. Kati kyonna ekijja bwe tutandika breaking this kubanga sifunye entry waneeno ennungi ngenda kukozesa breakouts for that. Nti bwe mba njagala sigenda kulinda waneeno I can use impulse entries. Waneeno nsobola okukozesa impulse entries naye ndi mu makati ga point of interest oba areas of interest. Waneeno this is my area of interest, this is my area of interest too. So kati bwe mbanga njagala tutuuke waneeno oba nga njagala kubayingira waneeno ze zino area sell high, I sell here oba I buy here. However, I can use breakouts okujja ne tutestinga zino naye levels zineno. These are my areas of concern. Paka kweno level tuyinza okurejectingira waneeno ne tujja ne turejectinga ne tukkirira oba waneeno ne tukkirira. Naye nsuubira mayigondi egamba nti tusobola okujja waneeno if we break above here
these are minor areas of concern. This can play out more than here. Kati eno probability just ebeera nga bw'ogamba nti eri 60%. Tuyinza obutatuuka aneeno ne turejectingira aneeno. Kati awo we ngambira nti this is my TP1. This is my take profit. Okusinziira ku strategy eyo gy'oba ogize. Then this is my final TP. Alright, nti waneeno chances nyingi ziri 80-90% okufuna reversal for a continuation down. Then I'll take my TP, my full TP there. Kati nga sinnatunuulira price kujja kwambuka aneeno. Can I use this space okulyamu sente? Before I sell here, can I use this buy okujja nenfunamu sente? Kyekyo kyentunuulidde nga bwe twakola luli nti twambuse tutandise okulaba nga price zitandika oku breaking structure gain. Areas kize twali tunuulira okujja retesting ano waneeno oba waneeno. And we made some trades here wadde akatale kaali gundi neera abakwata eno trade we bali ne tufuna almost oba zaali 100 pips 120 something. So ekikulu kunoonya how do I take this trade bwebanga empadde opportunity. The opportunity mu bwangu ennyo support, if we break the support level then I'll take this trade. If we break the resistance level, I'll take this trade. Eno nga ntunuulira waneeno n'engeri gye breakinzeemu, si just nti bwe tuna breakinga like this ngenda kutekinga butekings trade. No, sigenda kukola ekyo. Ngenda tunuulira how are we breaking. Waneeno how are we breaking. Waneeno how are we breaking. Kubanga tuyinza okwambuka ne tutuuka aneeno ne turetestinga ne tulyoka tujja. So ebyo byonna bye bibeera mu katale, ngeri ki gy'otunuuliramu akatale. Okay guys, ndowooza gigye ekyo kye ngenda okuba nga ntunuulidde. Potential buys here, potential sells here, nga ntunuulidde this area eriko about ndowooza 30 pips, 40 pips, 50 pips. Yeah, for partial profits. Then eno area tekitegeeza nti tugenda kwambuka lumu. No, tusobola otuuka waneeno ne tujja nze kyenfa turetestingeko waneeno. Then if we continue up, well and good. My take profit ejja kuba tusobola okudda ne turetestinga aneeno ne tupikinga even liquidity ate ne tuddamu ne tuyingira. If I take my partial profits here, stop loss yange nenjiteeka ku break even, kitegeeza singa tuddamu ne turetestinga aneeno nenfuna good entry again, then ngenda kuba taking another opportunity. Same setup, 2 trades. Ne wano kyekimu nti why I'm taking partials here, ngenda kuba taking a trade yeno bwebanga empadde breakout ennungi. These are about 30 pips. Bwe tukomawo my stop loss at break even ne banzijamu, ngenda kuba noonya entry waneeno. Are we breaking down to continue to this level? Kubanga sisuubira nti gigye yakkiriza okwambuka nga tetuna taking out this liquidity. Kubanga eno just it missed by a couple of pips. These pips ezetwalemye okugira aneeno. Lwaki tebataking out these lows? Ekyo kineebuuza. Lwaki bwe tuba twadde twagala kwambuka, lwaki eno kando teyazze neepiikinga neekoona muno n'eryoka eyambuka? Because this is demand area. Bw'olaba this volume, the last red candle nze gye ntera okuyita order block, twa breakinze eno yabadde violated this order block
ne tujja twandibadde twambuse if we had reacted kweno order block twandibadde twambuse naye lwaki tukyali waneeno tukyazanira waneeno kitegeeza tebali contented nga balaba waliwo sente ezisettolinze waneeno kyekibeera mu bwongo bwange ze confluences zenkozesa ne ngamba singa the market wanted to move higher after tapping into this order block twandibadde tukolaki twandibadde already tuli mu crawlinga naye ekikyatusibye tuli waneeno mu accumulation zone kitegeeza oyinza okwesanga nga tufunyeyo ka push down then ne tutandika pushinga up ekyo kyentunuulidde so waneeno liquidities mounting they are accumulating however they have to pick if they are willing to pick this liquidity gwe baleseewo after tapping into this order block then neeno order block eyasigadde with this imbalance eriwo just ngezaako kuwa gundi bw'oba followinga so that tutegeera ki ekigenda maaso so kati ekyo kyentunuulidde y'ensonga lwaki mba ntunuulidde nti if I get a breakout then down here waliwo reasons lwaki tuyinza okujja okukkirira kati byebimu nti reasons ezibadde ziraga buys twa breaking the structure tukomyewo okukola mitigation we are coming back to mitigate orders zinene ezibadde mu sales kubanga akatale kabadde kaseeringa but now we are breaking structure bwolaba sell volume ono it has taken over how many hours over how many days okujja just okubridginga only to two candles zinene you imagine kati awa ewali volume omungi ba buyers over sellers it took only two candles this one kale tubale 3 this and this tubalireko neeno 4 kitutte candles meka okutuuka kweno level kyebuuzi so kati that is how you look at momentum nolaba order flow etambula etya nonoonya volume mu simple terms nti bwe tuba bakwambuka waliwo reasons lwaki twambuka bwe tuba bakukkirira tulina reasons lwaki tukkirira at least nze njagala nkozese those reasons kubanga simanyi oba tugenda rejectinga hano bwe tu rejectinga ne tuddamu ne tulaga momentum nti tuzze we have come back up here tufunye rejection candles then we continue down ekyo kyengenda okubanga ntunuulidde ku GJ so eno area sigenda kubanga nonyezaamu buys kubanga anything can happen on this in this area no trade zone ngenda kuba nonya buys waneeno wansi for continuation up ebe mpadde you're buying low tujja kuba tutambula ti akatale bwe kati we katambula regardless of simanyani oba strategy ki oba otambuza moving average oba otambuza kyonna gwe kyo trading sa akatale bwe kati we katambula mu phases so kati oyina kumanya lwaki kagenda komawo mu eyo area that is why we use smart mining concept nze ngezaako gisimplifyinga so that omuntu amanye reason eri waneeno order block eri waneeno however better buying gondi eri waneeno wansi lwaki eri wano this is support omulala ajja giyita demand zone omulala ajja kugamba nti order block so manya ge gakyuka nti oli ayogera Luswahili omulala Luchina omulala Luwarabu omulala Lungereza omulala Luganda naye nga kyekimu ekintu
kasita okisimplifying mweyo process. So for me I'm simplifying the bwentyo nandibadde taking eno naye we have got rejections here, we are consolidating in this candle. Bogenda ku daily ojja kwesanga nga we are consolidating waneno wetufunala fake outs enyingi ku daily ekulaga nti we are consolidating unless we break this daily high kitegeeza chances nyingi ez'okujja ku daily order block oba ne tujja eno wansi ne tujja ku support level ndowooza okiraba ebintu byonna ebikwatagana. This is the support level mulala gambye ye order block gye twasembyeyo. So kati bw'oba onoonya support kubayinga ku support kitegeeza olinda bulinzi rejections waneeno to continue up. Ekitutunuulidde waneeno waliwo order block waneeno ku daily which we can come. So bwe tulibanga tuzze eno wansi chances nyingi ez'okujja ne tutuukamu eno order block ne tufuna liquidity omulala oba ne tutapinga mu another order block ne tukomawo ne tuyitawo ne tutandika breaking structures neno on the daily orach. The structure on the higher time frame we are still bullish. However, if we are to go lower, nsuubira tujja sooka kutapinga muno kyenva noonya buys above here, then tulyoke tukkirire tujje to taking out this liquidity nga tweyongerayo, then zezo reasons ebbiri eziba zitunuulidde gundi structure. So those are we have established the bias muzombi waneeno buys waneeno sells. Atayinza kutegeera kyonnyonnyodde kandabe mu chat oba munnaye buli omu ategeera, waliwo ategeera ebyangu ne wabaawo ategeera ebizibu ne wabaawo waliwo ayagala Elliott wave, waliwo mukulu order block OB. Okay, waliwo agambye nti ya tradinga Elliott wave, nali tradinga Ketra channel. Bw'oba togikozesangako Ketra channel. Okay, tweyaziza mukulu Semu okubeera mu gulag eyo ya liking a stream, share the video. Okay, so that is GJ kyentunuulidde ku smaller time frame. Ngenda kuba ndi patient enough. This is Monday new week. Jukira akatale kabadde volatile last week. Gezaako okubeera very patient. Let me look at AUUSD. Bakuba ekizibu ekibeerawo tolaba kati nga bw'onnyonnyodde bw'otyo by'olinda akatale bwe kamala okuva mu consolidation kamanya bwe kaba kagenda kudda wansi okuyitestinga that support ne kamanya obutawa muntu gundi entry ne kaboominga bubuuminzi wansi. Kati abantu abamu ekibaleetera obuzibu kugoba entry, kugoba trade nayagala ali akatale kajja kuwa entry anytime if you know what you're waiting for. Akatale kajja kuwa entry, ekyo kyenkakasa nti buli lwobeera ng'omanyi ky'oyagala simanyi naye nga entries zibeerawo mu katale. Ekikulu butagoba kando bw'oba nga tugeze waneeno akatale neera kakomawo ne kagamba nti you can enter on this support level. This was support to break nze, to retest nze. If you didn't get an entry here, you just wait okwatire waneeno. Beera nga gundi waliwo eyaŋŋamba be like a liver crocodile. Lindira ku mugga, togenda kubanga tojja kudduka akagabi tojja kagobera ku lukalu. Gwelinda ku river banks, lindira waneeno. Omusajja agamba sit like a bird and eat like an elephant. Totula. So gwe swamira waneeno bwe kaba nga tekakuwadde entry, then linda entry endala ejja kujja neera mu same region.
Nera entry endala, if you fail to get a breakout here, a good breakout, linda kakomewo gwe noonya bunoonya wa potential areas we kayinza okureversingira to continue down. Oba potential areas we kayinza reversingira okweyongera waggulu. So bw'oba tofunye entry waneeno, you wait for a pullback. Kati kujijje gye tulinda waneeno nti katulese kati tulinze pullback eno wansi either waneeno safunye entry waneeno. Bwe mba sigifunye waneeno, can I get it here? Nga tuzeemu breaking out. Kasoose ne ka breakinga. Kati noonya how do I wait for kiki kyolinda. Bw'oba tomanyi kyolinda neera tojja kifuna, buli kimu ojja kuba okigoba bugobi. So tubadde tukkirira. Now this is what we are having. Tutunulire ku gold. We are having support level here. We are on the support level on gold. Fundamentally, twandilabye gold nga atandika okumuvinga. However, interest rates, inflation, twafunyemu karale katono after announcing inflation nene nnyo mu US ne other countries nga UK, Europe, inflation nene. Naye tuongera okulaba nti olw'okuba nti governments ziri mu kugira interest rates, uncertainty mu katale kireetedde okuba nga tukyaseeringa metals ne equities, demand for cash ekyali waggulu nnyo. So we are approaching these support levels on gold, meaning nti twagala tulabe breakout here, or are we coming back to retest here okweyongera waggulu? Tetumanyi. Let us go on the smaller time frame kubanga tuyina levels tuyinza otunuulira where we are having equal tuyinza ogamba support level here, we are having a support there. Kitegeeza singa tu breakinga below wano, waliwo reason lwaki tusobola okukkirira ano. There is liquidity, waliwo ne range emala okujja retestinga support eno, something like this. Kati ekyo oyinza okitunuulira like that. Tewetaaga eno yonna range if you a scalper. Bw'obanga oli scalper ojjafuna trade leero ogiveemu, then oba eyambuka onoonye trade eyambuka, unless nga gwogenda ku oli position trader oba oli swing trader. Naye bw'obanga oli scalper noonya entries waneeno okuretestinga this low here, oba turejectinge okulaba nga turetestinga these highs. Byebyo bye tutunuulira. Then tuyinza okuba tulina reason eziyinza okutwongera okubreakinga these support levels olwa order block eri waneeno wansi. Just kitwale nti last red candle eri next to this is a full order block gye tuli mu kuzanyiramu essaawa zineeno. So are we going to reject here tuambuke? Kati omulala wagambira mbu eno support, omulala ajja kugamba this is demand zone. Ebyo byonna bigambo bye bimu. Nakugamba support nti tuli ku support tugenda ku rejectinga, omulala agamba nti eno demand zone, ba buyers bangi tugenda ku buyinga. Buli omu kyayagala ekyakituuma. Yeah, so kyengezaako okugira nti ekintu kitegeere gwe olabe nga okikuyingira naawe onoonye engeri gy'okikozesaamu. So the same thing we are approaching. If we break below here ne tutafuna support waneeno waggulu oba buying pressure mweno zone, kitegeeza tuyinza okujja ne tukkirirako waneeno where we have the last sellers abaali waneeno, then ne tufuna ba buyers okweyongera waggulu, oba nera the same thing. Kati before you look for sales here oba eno wansi,
wakyaliwo eggulu ery'okulya. Sooka olye zino eno ssente nga tonnatunuulira ziri eno wansi. Sooka olye eziri wano eno. Waliwo zino, waliwo ezino eno zonna. Before you go here lower. Kyovula nze sitera tunulayo eyo wansi. Nsooka kutunuulira areas ezindi okumpi. Ekindi ku nnyindo. Before I go ntunuulire data ali eno. Wakyaliwo data ali wano eno. Can I use, kubanga kino eno kiyinza otwala ennaku. Naye can I use this data? Mwezi ennaku esatu ezijja ettaano nga nsoose n'enkolawo akasente. Bwe tunaatuukira ano nja kuyingira ndabe ki ekinaaba kimpeereddwa. So I'm looking at this order block. Tulabe kiki, because we have rejected this area, we are seeing buying momentum after picking liquidity. Then tulabanga tugezaako okwambuka. Kangezaako okwanguwa tutunuulireko katono ku pin bars, how you can use pin bars to trade reversals and continuations. Okay, okutandikira ddala tulaba nti tukyali structure ya gold ekyali bearish. Tukyali bearish bw'otunuulira structure. We are making lower lows. Oyinza okugamba this. Then we broke this structure. However, bwe twakomawo, we made a lower low. Meaning nti eno eli yeno now it is invalid. To call it a low. Alright, nti bwe twali tujja twagiyitamu bwe baakomawo, it should have, singa twakola gundi tetwa breaking this high. Eno area yandibadde etambula. That is how I read my structure. Now kati eno sigibalanga structure levels olwaki, kubanga bwe twakomawo yandi holdinze non to break high or higher. Naye bwe twa breaking higher kyokka ate bwe twakomawo we had non to break these lows. Bwe twa breaking zino lows kitegeeza structure yali emaze okubeera faulted. Kati kye tukoze low and then we continue up making lower highs. Kiki kyoba expectinga making lower lows. Ekyo kyo expectinga because we are making lower highs. Tetunnakola break of structure making lower high oba retesting, lower low okweyongera waggulu. No, tetunnakikola. We are breaking, when we broke the structure twakola lower low, meaning bwe tuzzeemu okukola leg endala unless nga tuzze ne rejectinga mweno area, then chances nyingi ez'okujja retestinga these highs. Kati awo we tumanyira twagala tulabe kiki ekigenda okwapeninga waneeno. Awo bulijjo wembulira kasita ekyo ekintu weebale kyogerako bulijjo imbuza ate neekulaga nti ebreakinze kati ate bwemalanga bwekoze ate neekola lowalo kati awo structure ng'embula. No, totunuulira breakouts kasita tu violatinga structure. If we are making lower lows, which is this, ne tujja ne tukola lower, higher high. Yes. Kitegeeza eno twandibadde tutambula bweti. This is the thing. Tuzze ne tu breakinga waneeno. Then eno okubanga tu breakinze this low neno high, either we get support here oba ene ina allowance okudda waneeno. Kyekyo kyeyina okukola. Then to continue up to make another leg to break the highs. Now we are making equal lows, higher highs, meaning structure gundi choose. Naye ke tu breakinga waneeno, then kineno eno structure tuba tujijjawo. We consider this as one leg,
then this is a pull, then a continuation. This was a fake out, eno gye tuyita fake out then. So kati tuba tutunuulira, can we make equal lows, equal lows here for continuation up, naye nga bw'olaba tetunna breakinga structure, we are still making lower lows, lower highs, then we are looking for lower lows or equal lows. So ekyo kyentunuulira. Now tulaba nti we are having tugambye eno area gye tulimu bakiyita batya kigenze support level on the higher time frame, on the daily. So kati waneno tuyina reason lwaki tuyinza okudda wansi okukola omuntu kyayita double bottom here okweyongera waggulu. Waliwo opportunity. So nti tuyina order block eno, we are seeing rejections, however nti sell momentum ekyali nene olwa fundamentals eziri mu playing ku gold oba mu economies ez'enjawulo. So if we are looking at that, kitegeeza nze nandyagadde tujje wano wansi tufune rejection candles tutandike okulaba nga tufuna double bottoms okweyongera waggulu for confirmation of a double bottom over for buyer side, volume. Kansubire nti ebyo byanguko. I'm integrating both supply and demand, ne support and resistances, in fact ne order blocks, smart money concept. Ebyo na ngezaako bireeta mu simplest way. If we break below here, waliwo gundi endala gy'oyinza okonsideringa. Nti tusobola okujjako waneeno bw'oba oli mu chat, simanyi ngezaako okwogera ebintu bino nno nga sipa ku kasangu kubanga tetulina gye tulaga. Leero Monday, just ebisinga byonna twetaaga kulinda bulinzi. There is another order block here. Kati you just scale in n'onoonya the smallest point. This is a full order block. So if we break this support level, chances nyingi ezotuuka wano. Kitegeeza ngenda kuba nsuubira price eno okujja waneeno wansi. Okujja wano. If we fail to hold this demand zone okwambukira wano, then nsuubira okujja wano wansi okwambukira waneeno. Kati ngenda kukozesa that opportunity. Can I take a sell to this level? Before I look for buys, can I look for a sell? Either waneeno on this break to continue down. Can you get that sell before you look for a buy? Can you look for a rejection okujja waneeno kubanga waliwo reasons lwaki tusobola okudda eno waggulu? Can you look for those reasons? So, kyenjagala nti twemanyiza okunoonya simanyi. So, last week we had this good sell on gold last week. I think it matured on Friday. I don't remember. Yeah, Friday we started nga tulinze sales mweno area. Netujja neturejectinga bulungi nnyo, netukola mpaka kuhitinga our target. So, kati kiki kye tulinze, before we continue high up here, muzino areas, nsuubira nti I can take a buy to this level. Simanyi oba ekyo kizibu nnyo, unless ng'oyagala ati so-called simanyi naye kiri gy'oli. So this is what I'm looking for. If we break below here, I'm looking for this. The same thing. Either we hold on these support levels tulese mabega
bwe tu breakinga tusobola okujja ne bwe tuti just manya structure kiki kyeyinza okuwa. As simple as that. Okay. Ndowooza gold ngenda kulinda the same thing. Buys andibadde wano naye nandyagadde to hitting these lows. Sina kindi okuhitinga this order block. Kye nandyagadde. Kitegeeza waneeno ziyinza okubeera short lived. Bwe tuba bakujja waneeno ne tupikinga netandika rejectinga ano. Kitegeeza tuyinza okureactingira waneeno oba waneeno waggulu. Sina kindi waneeno waggulu. Kitegeeza kineeno kiyinza okubeera short lived unless you get a good entry, you take these pips naye tuyinza okujja ano ate ne tudropinga nnyo waneeno ate ne tulyoka twambuka oba waneeno okukkirira ne tulyoka tandika okwambuka. They expect gold and equities okutandika okuwambuka guno eno week ne week ejja. Guno omwezi tuyinza okufunayo a big pump mu gold ne mu equity stock market, something like that. Okay. Mu chart, okay. Misumari, learning is the key, of course. I also miss you. Damn when people. Abantu bali mu kwemisinga eno mu chat. Gulag. Okay. People are missing each other in chat. So that is what I'm looking for on gold. If I get a good entry, yeah, I will look for 2H. Ndabe. Bwe tugenda mu zino zones zembangize, I scale into a smaller time frame. Nenoonya entries ennungi. Regardless of imbalances, fair value gaps, anything you can call them. For me, I know if we get a breakout here, chances nyingi ez'okugenda wansi ne retesting ano ne tujja. If we get a breakout below here, chances nyingi ez'okujja ano, so I can scale in nendaba potential area, specific area kijemba ntunuulira naye nga maze okunoonya areas zineeno, so I can scale in nenzija nengamba waneeno we have fair value gaps eziri mweno chart. Naye this is a full order block. This naye specifically I'll focus here. This is just abamanyi we trading. This is my area of concern. So if I get a breakout here, kweno area, kitegeeza ngenda kutakinga this trade as a sell. Tugezao, then I'll take some pips here, which is about 100 pips. I take partials, then my target ejja kuba neno almost 200 pips. If I get a breakout like that, meaning if I get a breakout here, ngenda kuba noonya gundi kulaba nga tukkirira, unless nga tempered entry nungi paka mweno zone, then I can take out my partials. Sina kindi closing trading atuse wano kubanga tusobola reactingira wano mweno area, then singa tetureactinga ne tucontinuing okukkirira ngenda noonya can we come back okuretestinga aneeno, waliwo order blocks, waliwo reason lwaki tukomawo wansi waggulu waneeno okweyongera wansi. Bwe tutakomawo sigenda leka eno trade kumpitako, then I will look for an entry here okulya zino pips 1,200. I think that is easy. It means every day omuntu obeera okola. Yeah, every day osobola ofuna trade bw'obanga egikuwadde. Esobola obutagikuwa, so you wait for something. Reason just kugattirako kineno kigattirako okodinga yo trade nomanya nti sigenda noonya trade mpaka eno. Ekizibu kye tubeera bwe tuba tetulina strategy ekola
nze kye nasinga okwagala ku smart money concept nti then I can hold my trade nga manyi nti I'm contented with 100 pips other than okunoonya 300 pips. Ne tujja ne tukoma waneeno nga njagala 300 neetuuka aneeno olw'okuba ntaddemu 0.01 ne bampa $100 butuufu ziba $100 ndowooza zibeera 100 no 100 pips ebeera 10 pips 10 pips zibeera $1 ne bampa $10 aba trading 0.01 nga muli ku bulumi wekityo $10 0.01 ne bampa $10 nga nkyayagala $30 mbutuufu kati you hold a trade yogenze mu $10 olw'okuba gweoyagala $30 nejja ne reversing ate nekuba kubanga ekomawo ku picking this liquidity naye bwe mmanya nti waneeno waliwo order block there is a potential of reversing here kitegeeza nja kutekinga $10 zange ninde bweddamu ne breaking here nyinawo potential y'okufuna 150 oba 20 oba 3 kitegeeza nsobola okufuna $20 to 15 manyi dollars zenyinza okufuna singa akatale kagenda mu favor yange kyekyo kiriwo if you understand smart money concept nti manyi reason nti bwe tu breaking aneeno chances nyingi ez'okujja aneeno bwe zibanga nyingi ez'okujja ano kitegeeza nyinawo between $20 to $15 sigenda noonya 30 ntunuulire chat egiro olw'okuba nagize nga kampadde 20 kagenda kumpa 30 ejja tuuka waneeno gwabadde mu 20 eryoke eyambukeyo ga kale laba kati nsigazaako $7 those are 70 pips trading 0.01 0.0 muna katale kubanga oba oyagala pips 10 na kudda waggulu anti oba trading $50 kati olina kukozesa 0.01 that is wrong noonya $3 bw'oba trading $50 noonya 30 pips noonya 50 pips ekinene nnyo that is $5 okozesa 0.01 bwe bakuwa $5 those are 50 pips okusinziira ku payem kitegeeza nti onzo bwe mbalira ku gije kitegeeza gije bwe kuwa 50 pips there is a higher chance of reversing at least bwe tuba tubadde twambuka tugeze oyingiridde wano nekuwa 50 pips chances nyingi ezosooka okukola pullback bwe mala okuwa 50 pips esobola okuwa 100 naye chances nyingi then neryoka eyambuka kati if I close here nenoonya entry endala waneeno kati egenda okudda aneeno ng'ate already enyingidde mba noonya another 50 pips mu kifo ky'okunoonya 70 kati already mba ngenze mu $10 nowhere to close noonya zones zineeno nti bwe nclosingira wano bampadde $10 then bwegezaako okudda okureversinga nga nyingira noonya entry endala ng'empa waneeno ejja kumpa $15 mu kifo ky'okumpa aneeno kati already nyina 25 kyokka aneeno singa holding nga njagala okumpa lumu 30 ate already oyina 15 on oba 20 simanyi nze bwentyo bwe nakolanga I close nenclosinga nenoonya entry I can use the same strategy the same structure okufuna entries nga 3-5 that is not over trading this nkozesa pullbacks for more entries if I enter here nemanya nti waliwo reason lwaki tuyinza okujja ano then I look for an entry here kati bwe mbanga natekinze profits zange wano then I enter here again ngenda okutuuka waneeno zineeno ezabadde waneeno nayingiridde anywhere ne bampa pips tugeze 10 kati waneeno bampaddeyo pips endala 6 ezo ze 16 naye ng'eno yonna range yeri pips 10
simanyi nze bwe ndaba so zones zineno zijja kuyambako okulaba kyoyinza okugira. So for now I think nandyagadde nnyo buys nga waneeno if you get a buy ngambye nze nsuubira eyinza okubeera short lived netuba nga tugenda retestinga this level netufuna a big sell here. Naye buys zandibadde nnyo waneeno waggulu for a continuation up. I mean wansi awo. Naye if you get an entry here nofuna omusumaali then we can enter for sales. I mean for buys. Talking about that. Yeah, talking about that. Hours. But then they could 2 hours. Let me go to 1 hour and away we're closing. Yeah, 1 hour we're closing. They wait. You Nandi if 1 hour is closing like this, Nandi chineno chensuubira tuyinza okuddaana eno bwe tuti. So njagala eno kande ndage weakness. Then ntandika okufuna buys. Then I can take a trade here. If I get this, I will not hesitate to take a trade here. But entering here, bank and is a risk reward and jukira stops must be somewhere here. Okay, talking about that, I think this is the most underrated gundi abantu gye batakozesa. Ekyo kyenjogedde kye kino waneeno. This is the same thing here. Njagala ndabe nti we are failing to break above this former resistance. Inzo kitwala bwoti. Tulaba rejection eno kandeze eneremye oku closing above, I mean closing but it is failing to close above this with the big rejection eno kandeze a chance of breaking the lows of this. Newe mba singiridde wano ngenda noonya the same thing at least okulaga eneze breaking ze nyingiridde wano, I mean stops zandibadde eno waggulu naye kati if you wait for this naye nga this is a good entry rejection getting a pin bar then for a continuation. Now this is ekyo kyenjagala okufuna waneeno wansi. Eno kando njagala ekkirire rejecting then I get another candle here. I think this is my best strategy for reversal. Mu area zonna zizenkubye waneeno, this is what I would like to get. Now this is one of the most underrated candlesticks. This ye candlestick gyensinga nze okwagala. If I get such a candlestick on the major structure level, on the major tugambe point of interest nga bwe tubyogeddeko ebyo byonna, njagala ndabe candlestick eno. Naddala singa tuba tukkirira, then my major zones zemba ntunuulidde my point of interest egenda kubeera eno oba eno. Ze zigenda okubeera my point of interest. Kati bwe tuba tu approachinga these areas, njagala ndabe weakness mu ba buyers, meaning if I'm to see weakness in buyers, to eno waneno tubadde tufuna candles ezijjanga zambuka, something like this, which we call a pullback. If you cannot identify a pullback, nzije ntandika okulaba rejection mweno area, nzije ndabe candle bweti, something like this, a pin bar, then nfune candle endala bweti. Then I'll get a continuation. So this is what I would like to see. Njagala candle eno
It is the second most bearish candle. Esobola okubeera bwetyo, esobola okubeera bweti. Eno candle waneeno bwe tuba tuzze mu byagundi, this is the body, this is the tail, this is the nose. Eno ye nnyindo yaayo, eno ye body yaayo, eno ye tail yaayo. Sobola okubitayipinga abantu basobola okubigira tail, body, tebeera na mutwe, ebeera na nnyindo. then nose. Eyo ye candle. Eno njagala njirabe bwemba eno gye nandyagadde okulaba if we are moving up. Naye if not that, this substitutes with this. This is the second most bearish candle. Nandyagadde ogisubstitutinga na kino. The same thing. Ng'ogyeko highs and lows. Kineno kyenandyagadde the same thing. Bwe mba sifunye kineno, at least nandyagadde kino. Bwe mba sifunye kineno, nandyagadde nfune kineno. Kino kitegeeza kiba sellers, they are pushing lower. Sellers are pushing lower. Although this is eno gye tuyita the weakest bullish candle baba. Ye weakest, ye single obunafu. Eno ye second, according to Candlestick Bible we nabisomanze, second most bearish, second most over strongest bearish, simanyi empandisi, bearish candle. So kati in case nga tubadde tukkirira, tuyina structures za mirundi ebiri. Kamala okubikkako waneeno. Bineeno byebimu bye tugenda okulinda. So let me use this space as we continue. Tubeere tukoleko gundi mu ddakiika nga 15. So bear with me kandaba abali mu chat oba weetuli banaye. I think we are there. Wanje? Yeah, like the stream banaye, subscribe boba. Driving a direct driving kuki? Let us like, let us sub. To driving up televu ku chat no abasinga obungi nata liking oba nata subscribing abatanaba. So chimbadde mbagambo oddayo osooka nova mu chat noddayo no liking no subscribing then never okoma mu chat. Yeah, by the way, gondinga eyokugira okuliking, it is very okirira bukkiriza wansi ku gundiyo nosobola okulikinga ngezaako waneno okulaba nga I get access to the stream. Tulabe ekiriyo. Okay, let me get access to the stream. Sorry for the delay. So nga bwe nkya connecting up stream, tuyina structures za mirundi ebiri. We either going down or moving up. Kikole ntya. Okay, we are either going down oba tuli mu kwambuka. Kitegeeza nti nandyagadde nnyo okubanga
tuli mu kwambuka nga tugeze nga tuli mu kukkirira nenzikirira ne chart eno nandyagadde nnyo ndabe nga ntandika move eno I sell here ne tutandika okukkirira mpaka eno wansi naye namanya ntya wa wenselingira okutuuka wansi ekyo oyinza okyebuuza namanya ntya nti kati nseringe when to sell webuuza when do I sell nafuna ntya nti kati akatale katandise okukkirira kubanga bwe kaba kakkirira kitegeeza kabadde kambuka ne katuuka ku eno point ne kakkirira kyensooka okukola kubala nti waneeno we katandikidde oba we tuli ze zones ze tubadde tukuba supply zone woolabye we tukubye red candles ne tugamba twagala candle we tukubye red gundi ne tugamba nti eno ba sellers bangi kubanga baaliwo oba kye tuyita gundi resistance kati bwe ntuuka mu eyo area nandyagadde ndabe nga tufuna ki nandyagadde kubanga tubadde twambuka bwe kyoba omanya nti tubadde twambuka tubadde ne green candles something like this kati ekindaga nti ba buyers baweddemu amaanyi kutandika ku rejectinga aneeno week kye tuyita week rejection. If we get this week rejection njagala ndabe ki njagala ndabe candles eziri the weakest these candles njagala nzirabe kweno chart waneeno bwe tuuka mu supply zone bwe tutuuka ku order block bwe tutuuka ku area of interest njagala ndabe this candle njagala ntuuke ngenda okulaba nga ba buyers tebakyasobola kukola ki ku breakinga this abamu gundi falcon yakiyita gundi roxfx yakiyita brick wall roxfx akiyita brick wall nti singa tulemererwa breakinga this brick wall bw'otunuulira kino eno kansooke nzijewo eno mu brick wall bwe ntunuulira waneeno eno kando nkole bwenti eremeddwa n'okulozinga above this ekyo kyensinga okwagala kitegeeza nti luli tubadde tujja tu breakinga bu breakings naye eno kando kasiteremererwa okulozinga above this week oba above this candle neelema n'okubreakinga the brick wall kanjikole bwenti nti ebaddewo tugisanzeewo let us call this the brick wall ekisenge ky'amatoffaali brick wall tukyalemeddwa okuyitawo so kiki kyenjagala njagala ndabe kande ku zino ebbiri naye nandyagadde kubanga eno gyekoma okubeera nga nnene this body gyekoma okubeera nga nnene zino candles ndowooza abantu ze basinga obutatunuulira ate I think that is one of the best reversal strategy either okuvaamu trade oba okumanya nti akatale kagenda ku reversing oba okukola gundi a bit of rejection oba pullback so eno gyekoma okubeera ne body enene ye strength nandyagadde kaneeno naye bwe mba sikafunye then nandyagadde if I get a combination of that also kuba tekiwaliwo kigaana gye tukoma okufuna more of that tugeze tubadde bwetyo ne tuddamu ne tufuna neera akalala bwe kati neera ne tulema okuclosinga above the brick wall gye twajja eri kitegeeza ki nti ba buyers beeyongera kukola ki kugwamu maanyi bw'ona ogenda ku smaller time frame this structure egenda kubeekulaga nti tuli bwe tuti tubadde tumuvinga something like this kati tuli bwe tuti
We are breaking the highs but in a weak structure. Mu structure kineno kiba kiraga ki? Ascending channel, tuli mu kwambuka, ebiseera ebisinga tujja kuba tukkirira bweti. Okay, so mu chat simanyi, okay, bw'oba otuwulira gezaako okutypinga 1, bw'oba olina ekibuuzo gezaako ogira kuba mu chat, no activity, simanyi oba tulina abantu. Leka comment, ne bw'oba olaba gundi eno as a recording, tugenda gya uploadinga. So, kyetwandyagadde kyekyo, then after that, tugambye twagala tufune nandyagadde second most bearish candle. This. Gyekoma okuba ne body entono gyekoma okubeera weak. Nandyagadde eno. Mu kifo yebaddako wano eno. Luli tubadde tukola higher highs, higher lows. Kati njagala kutandika kulaba nga kando zineno zikola ki? Ziremererwa okubreakinga, ne bwebe breakinze, njagala ndabe nga tutandika okukola ki? Okubreakinga lows za wansi, ate nga tufunye the second most bearish candle, which is this. Kuki? Ku brick wall. Of interest, ku order block, supply zone, ku anything. This is one of the most underrated candlestick, the penny bar. Abasinga gye bayita penny bar. So, eno, this is what we call a penny bar. Abamu gye bayita evening star, bwe tubeera nga tubadde twambuka. Stroke, evening, star. I think it is one of the underrated candlestick patterns oba candlestick gundi. So, bwe tuba nga tuyina such thing, if I'm looking for that, ngenda kuba ninze kimu kulaba nga I get this, kati automatically if we start breaking this, chances nyingi ez'okuba nga tugenda kukiira. Eyo yengeri y'okufunamu sniper entries. One of the easiest way of getting sniper entries is getting the combination of the best candlesticks, then tutandika okulaba waneno. Nkulu gundi wandyemutinze, simanyi oba lwaki ofuluta, oba oli ku oxygen, waliwo gwe bagambye ali ku oxygen. So, twagala something like this, tutandika okulaba candles nga zikkirira. Now, if we start getting a rejection, kale tuyinza obutafuna rejection, but if we start getting pullbacks, tuyinza ofuna pullbacks. Kyekimu kyenjagala mba ninze bulinzi naddala mu areas of interest. Tuyinza obutatuuka mu areas of interest, naye singa nziramu nenfuna this, ffe kye tuyita omusumaali, nandyagadde kaneeno kubanga keka weakest. This is the weakest. Eno eri weak, naye kano kekasinga okubeera weak. Kati akali very weak, this kenandyagadde okufuna waneeno singa tuba tuwambuka, naye nga mu kwambuka okwo tubadde abasinga tuli mu kukkirira oba akatale kali mu kukkirira. Nandyagadde nnyo akantu kaneeno. Kamala okutereeza gundi zino. If you want to get sniper entries, this is one of the easiest way of getting sniper entries.
Okay, so if I get that, then nandyagadde njita 3 bar play. Nandyagadde a more of a confirmation that the buyers, they are failing to close above this. This is my confirmation. Nti kando gundi the buyers, they are failing to go higher, meaning the higher the wick, the better. Then nentandika okulaba ba sellers, nentandika okulaba second most bearish candle. Singe nebeera ne bode nene, it's okay, naye it's okay ne bwebeera na ntono. Nandyagadde nnyo emalo pickinga liquidity. This is what we call picking liquidity, buyer side liquidity. Sell side liquidity. Picking liquidity tulyoke tweyongere wansi. This is my confirmation for an entry. You can go to the smaller time frame. If you see this, ku smaller time frame ejja kutandika okulaga gundi weaknesses like nga akatale katandise otambula mpola mpola. Consolidation waneno katandise okulaga ku smaller time frame if you're in 4 hours over 2 hours or any time frame eri nene nti katandise ranginga bwekambuka bwekakirira. So it will pick liquidity on the smaller time frame and tandika okukirira. Kati if you can chineno nochiza ku smaller time frame, you get the best sniper entries. This is the most powerful way. Kubanga obomanyi nti we are making a leg, a pullback, a continuation. Chances nyingi ntugenda ku breakinga waneno tweyongereyo wansi orachi. We are making lower lows. Then tuba tuli likely okuretestinga aneno. Kati retest egenda kubeera ekola etya. Tugenda kuba tukola pullbacks mweno area. Onomanya otya nti pullback eweddeyo kasita otandika okulaba rejection candles. This is our area of interest. If we continue up osuubira retest waneno waggulu, ze zino ze tuyita areas of interest. Oba osuubira reverse there. So if we have a reversal there, kiki kyemba nsuubira? Kubanga kye tuli mukola, tuli mu kwambuka bwe tukkirira. Twambuse breaking up, chances nyingi tusobola okujja waneno. So waneno oli bwagambira nti this is my OB, this is my supply zone. Kitegeeza bineno bitegeeza nti ba sellers bangi we tuyinza okukkirira. Oli agamba nti breakout and a retest. These are areas of interest. Areas of interest. Area of interest. Kati njagala ndabe buyers nga balemererwa, ba sellers nga bajjamu. Tugambye eno ye second most bearish candle, eno ye weakest bullish candle. Bwe kibanga kyekyo, then kitegeeza njagala ndabe kande eddako ereme okuyita ku brick wall. Bwe tuba bakureactingira wano, ereme okuyita waneeno etandika okukola bweti. Bwe ntandika olaba bineeno ngenda gamba nga naaba engalo zange nti kyeninze kiri kimu, kandi etandika okurejectinga, then tutandike okukola this picking liquidity. Kasita tandika breaking at the lows, I can enter for continuation down. Kitegeeze no pullback eweddeyo. Awo oyinza okumanyira nti pullback eweddeyo, then I'm taking a more sales. This can help you to add on your positions bwe tubanga tuyingira sales. Eyo ye gundi esooka nga tukozesa zino ebbiri.
Then how can we use this? Zineno nkozeseza if we are in a downtrend. How do you know that pullbacks ziweddeyo? How do I know that trend eweddeyo? Kati manya ntya nti trend wansi eweddeyo. Ngenda ku marking out my lower lows, my demand zones. Ngenda kumanya ntya nti this bearish trend eweddeyo. Ngenda marking out my zones, my areas of interest. So marking your areas of interest, marking your order blocks, marking your supply zones, marking your support and resistances. Gwecho nacho okozesa, you mark them out. Oba okozesa order block, oba okozesa chi, oba okozesa supply and demand, mark those zones. After marking out those zones ezebiri, support and resistance, order blocks, then wait for the perfect entry. Katale kagenda kuwa zineno emisumali gino fe tugiyita misumali. It will give you this, it will give you this, it will give you this. Kati manya ntya nti price ekomye okukkirira eyinza okuba egenda kwambuka. I'll mark out this. Singa tufairinga closing up below here, nentandika okulaba such a thing. Now what is the weakest bearish candle? This is the hanging man. Ono ngenda mujjao. So we have this. Singa tubadde tukkirira ne tutandika okufuna the weakest bearish candle, which is this. Yemu akawanva akachira ye tail, the nose and the body. Nandyagadde eyo eno gye kokoma okubeera akatono, that is the weakest. Gyekoma okubeera ne body nene, that is the strong. Bwebeera bweti eri weak nnyo. Bwebeera bweti eri weak naye nga yamaanyiko. So then nandyagadde okufuna combination yeddako eyaba buyers. Buyers emu ku kando eye opposite yeno. This candle. Nandyagadde okufuna that candle over this. Gyekoma okubeera ne kaboda akatono, gyekoma okubeera very weak. So this is the weakest. Naye it is the second. Let me label them. Eno weakest bearish candle. Eno second most bullish candles. Eno just emu substitute ya ginne wandala oli waddemba okozeseemu. Naye bw'olaba zineeno bw'ozitwala hanging man, eno inverted, hammer, eno hanging man, oli waddemba obituuma amanya g'oyagala ge baabituuma, naye nze sikwata manya, obwongo bunafu. Saagala nnyo kukola bingi. Eno kyekitegeeza second most yemu ku kanda ezisinga amaanyi mu zambuka. Bullish tutegeeza zambuka ba buyers. Weakest eno yesinga okuba ennafu. Kati bwe ntandika ogiraba ku area of interest, yeno area of interest which is the swing low. Bwe ntandika okulaba nandisuubidde akatale nga bwe kaakoze wano, nga bwe kaadde kajja kakola eno, kyensuubira ne wano okukola tujje tu breaking wano eno. Naye kasita ntandika okulaba wano eno, ntandika okweraliikirira. This is my area of interest. Singa ene correspondinga ne areas ezimu eziri eno. This is bw'oba tomanyi support and resistance, already twakola video about support and resistance. So
osobola okumanya nti eno area gye tukoma okugikoonako ng'emabega eno ku left, eno area twali tulemereddwako gyekoma okubeera ey'amaanyi, gyekoma okubeera ekisenge eky'amaanyi kye tuyise brick wall. Waneeno ekisenge eky'amaanyi eky'amatoffaali. Ekisenge kino eno bwe kiba baakakizimba osobola okiyitamu tekiba ky'amaanyi, naye bwe bamala okizimba ne bakirekawo ennaku, kitegeeza kigenda kubeera kigumu kya seminti. Seminti bw'abanga baakamuteekawo tugeze ono abeera munafu, basobola omuyitamu, naye bwe babanga bw'ogenda emabega eyo kyaliwo okuva dda kigenda kubeera ky'amaanyi. So kati ekyo kye tutunuulira ne tugamba if we get this brick wall here, ne tuddamu ne tugira ne tutuukawo nga n'emabega twali tulemereddwa, ne ntandika okulaba ba sellers nga baggwamu amaanyi. Ntandise okulaba ba sellers nga baggwamu amaanyi, kitegeeza nnyina okwegendereza, nina okulaba nga neetegereza bulungi ki ekigenda mu maaso. Oba kitegeera? Kubanga tutuuse, this is now our area of interest. Oba eri mu order block, oba eri mu ki, it is the area of interest. Area of interest. Ebintu bino nga byangu nnyo nze bwe ndaba, bw'oba ng'obitutte byangu, bw'oba oyagala ebizibu bigenda kuba bizibu. Ffe bye tukozeseza okubeera funded, bye tukozeseza okuyita challenge, bye tukozeseza okukola risk management, bye tukozeseza abatukuba, naye ate waliwo otuuka n'omanya nti bw'ogattamu ebirala ebitonotono then osobola okutradinga easily, simply. Bw'oba tosobola kukola bineeno kijja kuzibuwalira okugenda ku bizibu ebya buy side liquidity gundi ki nga tonnaba ku masteringa this. Now kiki kye nandyagadde? Nandyagadde bwe tutuuka mu eno area ntandika okulaba either kando egenda okujja waneeno bweti to continue, oba nandyagadde okulaba kande creating a order block. Kande creating a order block egenda kubeera eti tugenda kuleka kye tuyita fair value gap, something like that. Tugenda leka fair value gap oba gap, tugenda leka gap, si katuve ku bya fair value gap. Tugenda kuva waneeno singa tweyongerayo waggulu. I think this is the easiest candlestick pattern. Ne tutandika okulaga nti tweyongedde waggulu, something like this. Kino eno kye tuyita eno gye tuyita imbalance mu gundi mu candlesticks, ze tuyita fair value gap, ze tuyita gap C, ze tuyita kisinziira gwe bw'oyagala okiyita. Tugambye amannya luba lulimi, buli omu lwaluyita, gwe okitegedde otya. Eno ye gap eriwo. Chances nyingi nti olw'okuba tubreakinze eno structure, luli tubadde tetubreakinga these structures, kye tuyita we were making lower highs. Tubale eno ye high gye tutandikiddeko. Mpuliriza ka music waneeno naye kyemanya abalala tebakawulira. Bw'oba owulira music tewali wedda mpulira ka music akasendeekerevu waneeno. Tetukalina. So amannya kyoyagala kyokiyita naye ng'amakulu gasigala ge gamu. Tubadde tugera it's okay okugategeera kuba kikuwa confidence, naye tubadde tukola lower highs and lower lows. Kati tutandise okubreakinga zineno structure, kitegeeza ki ku major level of interest. Kati tutandise okulaba nga tukola ki twambuka. If we leave these gaps,
kitegeeza price eri likely okukomawo, it is likely okukomawo confirminga. Twagamba zikomawo confirming olw'okuba abasinga babadde mu sales. Owa trendline ajja kugamba nti ekomawo kola ki, tamanyi reason naye ye yakiraba emirundi n'emirundi nga buli lweyambuka ne breakinga downwards pattern egenda komawo ku gundi. Akuba trend line ye n'agamba nze kasite komawo waneeno ngenda yingira buys. Owa oyo ye break and retest ku trend line. Owa breakouts yajja kugamba nze ngenda girinda ekomewo waneeno. Zenira kyekimu. Bwetandika okwambuka ngenda kulaba nga njiyingira. Owa order blocks yajja kugamba nti ate nze sibi trading ebyo. Ngenda nze girinda ekomerewo ddala wano wansi. Kyeki njawulo kyeriwo. Ekomyewo wano ku trend line yaffe buli omu kyalinze ki, retest here, retest here, n'omulala agirinze, bonna balinze retest fe continuation. Olwaki breakinze onajja kugamba breakinze trend line, omulala gambe breakinze resistance, omulala gambe nti breakinze structure boss. Olulimi oluwulira oluzungu n'oluganda kiriwo ekikwanguyira kasita omanya kiki kyati kyegenda okukola oba kyeyinza okukola. It is probability. If it is probability, you look for that over and over and over again. Bw'oba okozesa trend lines, look for trend lines ezigenda okukola ekyo. Smart man agenda kugamba nti trend line tegenda kubanga egenda kuyitamu wano, tegenda kureactingira wano. Egenda kureactingira wano lwaki? Waliwo order block. Naye it is just a matter of pips. Kubanga naye stop loss egenda kubeera wano. Nawe wa trend line stop loss egenda beera wano. No wa break structure bw'onooba tofunye confirmation if you put chovolaba. For me, breakouts, I don't enter unless I get a confirmation. Confirmation yeriwa. Nti njagala kulaba candles zineeno nga nzijeewo bino ebya gundi, bino ebya trend line. If I get a breakout here, nenfuna confirmation wano wansi tugeze candles zibadde zikkirira, then nenfuna rejection kweno kagundi brick wall. This is now my area of interest. Bweba tezze waneeno nereka this gap, it's okay. Then ngenda kuba ntunuulira, can we get a combination of the weakest, eno tugiyise weakest bearish candle eno. Kitegeeza basellers baweddemu amaanyi. Then nenzija nenfuna second most bullish, something like this. Ene esobola okujja ne peakinga liquidity waneeno bweti nekola bwetyo ne peakinga muneeno netulyoka twambuka. Linagamba yakoze eki yagiridde muneeno mu order block. Eina reason lwaki ejja kati gwe bw'onooyingira nga tofunye close kyovola atugamba I wait for a close below here. Bwe breakinga this, chances nyingi nti eyinza breakinga ne one neyeyongerayo. But if it doesn't nekomawo ne closing above the support level, chances nyingi ez'okuba ntugenda kweyongerayo. This is the most underrated and this is the most profitable strategy to get yourself the Twitter sniper entries. Bwemba sifunye kineeno waneeno this here, then I'll wait for this. Manya nti tuli likely okukifuna. Kyovulaba abantu bagamba nti chart eyinza okukuleka n'etakuwa entry this. Mukulu wa Malandoza kyobadde ngamba nti eyinza obutakuwa entry
kubanga egenda kwambuka bwambusi gwe nojja n'ogigoba kubanga ya breakinze naye ejja kukomawo ekuwe entry ebiseera ebisinga. How do you get these entries? These are the most profitable strategies oba pin bars ezisinga okukozesa. Waneeno tugiyita morning star, waneeno evening star. So kati gwe oli likely okumanya wa wozikozesa. Ne bwe tuba twambuka buli we tukomawo okukola retest ezo nja kuba ninze bulinzi singa tuba twambuka. Tugeze tuli mu kugenda waggulu. Then ne tukola retest, ne tukola pullback mweno area. Kye kimu kye ngenda okulinda. Can I get that musumali? If I get omusumali ogwo after emisubaawa nja kuba nyingira buyingizi. Abamu bakayita katiko, buli omu alina by'abiyita. So that is the most important over the easiest way of getting sniper entries. If you can go to a smaller time frame okugeza bobo trading 1 hour olabye tutuuse ku area of interest 1 hour rejecting no genda ku 15 minutes you get such an entry. Kitegeeza ku 1 hour ejja kubeera already etandise okukkirira ku 15 minutes you enter this trade like here. You get an entry like here. 15 smaller time frame. So if you know what you want on a higher time frame, just duplicate that on a smaller time frame. Naye ng'omaze kulaba ky'oyagala ku higher time frame, bw'onooba bigenda obulala ojja biyingira bulala. So eyo y'engeri gye tukozesaamu. Kati if you had entered here ndowooza olaba this candle didn't break, ndowooza olaba kyekola. If you just enter eno te breakinze high tetufunye ndowooza tugambye bwe tuba bakugira eno eyina closing abulayo like 20 minutes eno eyina closing below support level within the low of this candle. Bwe tuba nga batugamba tugenda kugira eyina closing nga eri above this low. Awejja tulaga weakness nti olaba twambusi tukkiridde ne tukomawo ne tulemerera closinga below the area of interest. Eno tugiyise our area of interest, area of interest. We tutunuulidde waneeno we wali brick wall yaffe gy'oyinza oyita brick wall here. Kati ye area of interest. Kasita tugiremererwa okugibreakinga ne tudda waggulu kitegeeza we are likely to go higher. Naye singa tufailinga okugigira ne tuclosinga below kitegeeza tugenda kutuukako ku areas neza wansi. Singa tuclosinga above chances nyingi nti turejectinze eno area eremye okubreakinga. Then kyenjagala kulaba ki? Kulaba ba buyers nga bazze mu katale. I think that is the easiest strategy. Ye whole grill yange, ye whole grill gy'oyinza okugamba nti bwekulema eno okukozesa this pattern, it is the last step mu byonna by'ogenda okukola. I think it is the last step. Yiga strategy yonna, yiga ki, this is the best entry strategy. Yiga buli kimu ky'oyagala. Yiga anything. Yiga trend lines. Yiga moving averages. Yiga anything. If you want the sniper entries, this is the best confirmation. Nze bwe nsifuna kineeno wano ne tufuna bufunyi kande eyambuka bweti nja kumanya nti tuli likely okukomawo wansi tufune that entry. Tugezeeko okukinoonya mu strategy ez'enjawulo. Yeah, you can see it here. Waneeno yali yanjawuloko naye katugezeeko okugira. Sometimes kigaana tewali strategy eri 100% perfect kyenyinza okugamba.
tuina area of interest order block waneno simanyi bwengende ne mabega waliwo gundi no nyinza okuddirayo ddala emabega eri tulabe oba tufuna gundi njagala nnyo byengize saagala bitegeka mbu ate ate ki kino kyagira waneeno no twagala ndowooza olaba waneeno twali ku area of interest. This is our area of interest. We had the last order block here. Because I say this area, our last order block. Nyinzo gamba eno yonna area, it is my demand zone. Kyenjagala okutuukako kamala eno gideletinga. Kati eno gyenjagala okulaba mu activity kangikendeeze. Ngenda kujjawo gundi eno waneeno wenjagala okulaba activity tugambye eno ye order block eno oli wadde mbo giscalinga out n'olaba kiki kyoyagala. So mweno order block tubadde tujja tukola weakness se ba small gundi bwe twambuka bwe tukkirira naye bw'olaba waneeno bwe tutuuse mweno area netufuna candle eraga weakness eraga ba sellers then netufuna weakness mu ba sellers then netulyoka twambuka wadde tetufunye the same candles gye tugize then netutandika okwambuka. If I go on a smaller time frame nyinza okwesanga nga this it is a pin bar kamala okulaba okay tetunafuna entry nungi. Let me go to the 15. Let me go to the 30 minutes. This is how I scale in mpola mpola. Era abantu banagamba nti mbutuufu. Tubamye ebye tulina okubalaga. Tulaba this, tulaba rejection eyasooka here. And okusookera ddala mu area of interest waneeno then netujja netukkirira tukyali mu area of interest eno yona order block kitegeeza unless we break below kweno zone we tulina okunoonyeza sales lower naye waneeno tuli mu our area of interest netulaba pin bar on the 15 minutes netufuna kando eddako kitegeeza eno eri better than the other one then netulyoka tweyongerako waggulu because this is the normal candle bw'oba otunuulira gundi anatomy za candles then bw'ogenda ne ku smaller time frame scaling in on a smaller time frame bw'otyo olabe that is the only way you can get simanya sniper entries gwe scaling into smaller time frames ku area of interest kamalo deletinga kino sigenda gideletinga kankakendeeze bukendeeze okay ndoza tulaba waneeno tuli mu area of interest in our area of interest eno ebadde order block okuva eri lwakuba nagijjeewo so that we can see the candlesticks byonna ng'omaze obigira soka otunuulire candlesticks bwe ziforminga wadde eno it is not the best weakest candle this is a big bully bearish candle naye yalemye okuclosinga bwebanga yabadde y'amaanyi lwaki teyaze ne closinga below ddala weno week tulaba the second most bullish candle then netandiko breaking this for a continuation netandiko printinga eno candle bweba yabadde y'amaanyi just yaze ku mitigatinga na ku addinga tregundi orders if we are moving making higher lows higher highs and higher lows lwaki eno candle eyagala okujja eno kugenda mu order blocks kitegeeza you can add in more trades
bw'obanga oyagala okuaddinga trades ebyo by'otunuulira. If you add smart money concept n'ogattamu ebintu ebitegeerekeka, kitegeeza if we kati eno yetandika okubeera order block yo oba yeeyina okubeera your area of interest. Wa order block ajja yingirira wano, nze njagamba nti alinda confirmation, nze nja yingirira wano. If I put my entry here, nsigala nkyakola magoba. This is addition. My entry 1, stop loss here. Nyinza ogiteeka wano, nyambuse, tukoze pullback, eno egenda kubeera my area of interest, the whole of this. Hope we learning something. Typing a yes mu chat if you're learning something, liking, subscribing abobeera mupya. This. Now twambuse to breaking the highs of this. We are breaking the structure. Kati kyetulinze ki kulaba pullback eno nja gitunuulira mpaka mweno area of interest. Singa ndaba rejection kandi neeremye closing below this. This is the weak bearish candles. Nenfuna bullish candle. Singa breaking one eno ngenda teekamu entry yange endala, anticipating more highs, something like this. Ekyo kye ngenda otunuulira. Okay. Bwe ntuuka mu area of interest, this is a scalping. Tubadde tugira ngenda kulaba, are we breaking this area of interest? So this is my take profit. I take profit here. Nyinza okutaking a profit some pips below. Nyinza otakingira waneno. That is my take profit. Bwejja neeyitawo, it's okay. Nga noonya entry endala, nga ndaba pullback, noonya weakness mu ba sellers for a continuation. Tubuzaayo eddakiika ntono nnyo tumalirize. Naye you go and look for such things. Kankulage katono nnyo ku GJ. GBP SL. Naye oli mu kisenge, simanyi oba oli mu kisenge oba oli mu ki. Ngamba oba ndowooza buta practice nga buli lwota practice nga lwosanga nga trading muzibu. Ndaba mwa oluusi bw'oba onnyonnyola ebintu ndaba nga byangu. Naye kati anti twagala okufuna ebizibu ng'ebyangu tetubikola ki. Okay, kamale, this is my area of interest. Just ngenze ku smaller time, sikyusiza time frame, naye ngezezaako simanyi nze mpiikinze bupiikinzi sigize mbu oba ngenze oba njagadde eno no. Naye ze pairs zentunuulira zino eno gijje ne gold, gezaako kupeyayo gy'otunuulira olabe. So this is my area of interest. Bwe ngenda ku higher time frame ngenda kunoonya the same thing. Bwe tutuuse wano eno, you imagine this candle yaliko a full green candle, like big, very big with a beauty body. Banene abasajja yani gwe nali mmanyi omusajja omusibi w'obunyama mwerabidde banaye. Yawangula Mr. Kampala, simanya n'agenda Mr. Africa, Mr. Wiki. Eyo kando yabaddeko bwetyo. Ffe twali tumanyi Pepe Kale wano. Pepe Kale yali munene bunene, yali si musibi wa kanyama. Mpozi omukongoze gwe manyi Pepe Kale, mpozi ngaliwo Pepe Kale omulala. Okay, so you imagine this candle. Nejja waneno waliwo area of interest. After that, nejja ne closing bwetyo. Even failing to close above this, this is a normal candle, since a gamambu abnormal candle. After this, guno musumali, this is the weakest bullish candle. Eno, bogena mu bitabo bya candles, it is the weakest
kiwandiise bubi. Weakest bullish candle. Bw'osoma Bayibuli, nze bwentyo bwe nakisoma, weakest bullish candle. Kyokka ng'eri ku area of interest, ndi ku 15 minutes. Then ne tujja ne tulaba ba sellers. Kiki kye mba njagala? Kasita tutandiko breaking the laws nga nyingira. Oli ayinza oyingirira ano kiri okay, naye nze njagala nnyo at least male okulaba ku red candles. Si weewo wokka, kitegeeza ngenda kuba nninze gundi endala. Bw'otunuulira waneeno, if I just look for that, waneeno, bullish candle after making a leg, ne tujja weak bear bullish candle, tufunye omusumaali, then ne tukkirira. Eno ze ne tukkirira. Eno ze, something like that, mpaka wonoofuna the different that. Naye when you're targeting, when you have your target to the next levels, ziliwa next levels zo, waneeno. So look for something like that. Bwe ndaba nga tutandika okwambuka neebuuza, you imagine this. Bwe tulaba nga tutandika okwambuka ngamba wowe tuyinza okurejectingira waneeno. If I'm trading my stop losses, kitegeeza nyinza ovaamu waneeno. You imagine this. Eno yajja aneeno, manipulation zijja baamu something like this, naye omanya nti structure ekyakola ki ekyakkirira. Bwe mba situuse waneeno, bangana akantu ako naye nga byebyo. So when I go to higher time frame tugeze nakiraba neeno batwali ku weekly, sajja omu nangamba ngenda kuselinga GJ, ngenda kugiswinginga. Ebuze n'okubula. Where are you, Gigi? Okay. Let me delete everything. Yagiryamu ssente eyo Gigi ssebo, yagiswinginga. You imagine this. Nti tubadde tuyina areas of interest ze tubadde tuyitamu. Then tutuuse mu another order block. This is an order block eno yonna. Omulala ajja kugamba resistance this. Omulala ajja kugamba supply zone. Bwe tutuuse awo kiki kye tufunye? We've got a pin bar on the weekly. Bwe tufunye pin bar eno, we got two pin bars here. Candle eno yafuna pin bar, we didn't break the low. Eno tufunye pin bar, we've broken the low. Wawe tuzeemo okureactingira mweno zone, tukya continuinga. Nze bwe nafuna pin bar wanene eraga weakness mu ba sellers. Lwaki? Kubanga ninze tuli ku area of interest. Ndi ku area of interest, which is this. Oli ajja kuŋŋamba eyo order block, omulala ŋŋambe supply zone, omulala buli omu aŋŋambe ky'aŋŋamba. It's okay. Then kiki kye njagala olaba? Njagala okulaba eno eremereddwa. Then ndabe either buyers nga bazze mu katale, something like this, kapini bakano omusumaali, then ntandika okulaba breakout. This is on the weekly. Kitegeeza ne bonoba taking out trade yemu mu mweke oba meka, gwe n'olinda kineeno ng'ogw'oli swing trader. Kineeno kye njagala, then tulaba oba tuna breaking this brick wall. Tutuko area of interest. But tutakikola awo nkyagala eno wansi. This thing, even here, it worked on all time frames.
on all time frames it can work if you know what you want. Here it worked. We are on the area of interest, which is this supply zone. Buli omu kyayagala gwe kituume. Then tulaba weakness mu ba buyers, rejection candles, then tufunye pin bar, then ne bwe tu breaking at the low, chances nyingi ez'okukkirira. Tufunye pin bar, bwe tu breaking at the high mu area of interest. This is another block in. Netandika okwambuka. Singa wakozesa pin bar wandibadde wafuna ddala gundizo. So it is not 100%, naye eyo ye most nze ku patterns zonna candlesticks. This is what I use most. Bwe njiraba eyo n'ab'engalo. Guys, thanks for your time. Tuwanvuyemuko, tetuwanvuye naye, tugezezaako kulaba. Simanyi oba abantu mwebali mu chat, simanyi ekyo kyo. Let me see ku Zoom. Tuyinza okuba nga abantu baatulekeredde dda. Banaye temutulekerera, bo baatulekeredde dda. Naye nice time. Thanks for your time. See you guys. Bw'obanga mwoli ku chat, yeah, osobola tuyinza okuba nga abantu baatule. Okay. Okay, kwetuli. Kwebali abantu, kwebali. Kwebali. Just like the stream, I hope that made some sense. See you guys tomorrow with a new... Yes, tewali gyasobola kuva mulala. Ono content ng'akuwa buli kimu kyonna mu lulimi lw'otegeera. Naye buli omu alina kyayagala, ayinza okuba nga oli binene tebimukolera. Gundi embuzi ate neera. Naye nga babaddeko mwebale abagezezaako okubeera naffe kuva we twatandikidde paka ne we tuli. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Tweyongere okwesupport nga tulabe nga tubeerawo. Yeah, just support by liking, sharing. Tobeera wa mutima mubi. Waliwo bambi yandyetaaze this. So, this week, singa ntunuulira kaneeno bwe kati kujije, then nentandika okulaba next week bweti. I think olw'okuba siri swing trader, kineno kye nandyagadde olaba, naye sijja kifuna ku gundi kubanga nze ngenda kuba ntunula ku smaller time frame. Naye nga I hope this can be like this. Last week, the other weeks, tubadde bearish kujije after this pin bar. Let us use that as one of our confluences. See you guys. Thanks for your time. Nange, thanks for my time. Let us meet tomorrow.